Jesse, you learned Armenian as an adult. I think Hagop said in your 20s. And from what I understand, not just for academic purposes. You learned that for graduate research, but also for creative writing, and you have published in that. So dare I say Armenian for you is fun. Could you explain a little bit the process that you went through, the sense of ownership that you developed in learning the language as an adult? Sure, I would love to. So first of all, when I learned the language, it had nothing to do with creating in the language, and it had even less to do with anything academic. I was born into an American Armenian family in San Luis Obispo, a small town, and like many Armenian Americans who don't grow up with the language, being Armenian was just as important to me as it was to anyone else who grows up with the language. And I, of course, like any kid, developed the things that I like to do, you know. So being a huge nerd, which my wife can attest, I love to read, I love to write, I like, you know, kind of interior mental activities, creating imagination, and also learning languages, which I got into kind of later in high school. So when I went to UCLA and I transferred here at age 21, I had the chance to learn a foreign language, and I chose Armenian. Why? Because it was important to who I was growing up. I knew I was weird and different than the other kids around. I didn't realize, though, that it had nothing to do with being Armenian. Since when I came here, I found that I was nothing like the Los Angeles Armenians. Anyway, it got me into Armenian class. Yevhon inchpes Hagopasav siraharetsa lezuin. Inchu, kanivor sirats paneres kada ais lezvov. Sirats paneres inchen, uramen hedakirkragan yev kechetsig Karaganutun, Vodgarenam Gartal. Yevvercha Astradza Korzagan Karela, I think in creative writing. Kani vod Hagopa Mishka Marer, vod menk Astradza Korzeng, vod menk Nordpaner Kerenk. I think in mer Gyankeren, mer Portsarutunenen. Adi inchu garevore, inzi amar, manavant Menk yeridasart nerus hamar, yes BDSM, vod yeridasartem. Yerisun tartzadzem. Garevore kani vod inchbes tuk ganak, I think in Vagalal, yev ashagay nerut sezi kachosim god. Ein kan shad hedakir kragan paner chigan, and tanarbes gartal hayrenov. Udamen menk bedke kerenk. Inchro mezi hedakirkraganala. Vormenk garenank gartala diga. I think in Vahibe Bediana yev musnere gesengod gartatsek. Menko bedke kerenk. Kani vod meran gera mer konvinestaza garelie chi hedakirkravads dasni inehar karaganu tiamp. Udamen tun bedke hedakirkragan panma keres batma vadskma chemkire inch. Vorinke gana gartal yev sidel. Yes adiga geportsem anel. Yavinzi amar shad hajelie fan jish parne fane inchvod gahodi bardaganutun shad heru yagadze im hayren portsarutenes ais lesvov gachagam gasadza korzem yev genem inchvod guzem yev megurish panossian zerug nerug karapanere Inzi pan me chenesed, inchu. Kani vod irenk bidi mernin, menk bidi menank. Oran menk vodka estadza kodzenk, inch vod menk guzenk. Okay. That does deserve applause. Okay. Merci Jesse. Anahit Keshishian. Თუ ոչ թե միան մշակույթ եւ լեզու գտասավանտես, բայց նաեւ մշակութային ցանկի մեջ բավական աշխուժ ես. As they say in Armenian, you have your finger on the pulse of Armenian cultural
cultural scene, particularly in the diaspora, in the Western diaspora. Sort of picking up on what Jesse was saying, what is driving, in your view, Armenian youth today? I mean, what are the issues that they're interested about, they want to write about, express, make videos about, et cetera, et cetera? If you can say a few words on about that. A few words. Few words, ayıp you know. Այո, մենք ժամ արդեն։ Շատ լավ, ուրեմն ասեմ, որ մենք հայ ուսուցիչներս Հայաստանում եւ Սփյուռքում իսկապես հաճախ այո հայերեն ենք սովորեցրել, գրել կարդալ ենք սովորեցրել, բայց սովորեցրել ենք որպես հնագիտական նյութ։ Այսինքն սովորեցրել ենք որպես relic, այսինքն հնուց եկած ինչ որ նյութ, որը պետք է ուսումնասիրվի, հետո թողնվի դպրոցում կամ դասագրքի մեջ եւ գնանք։ Ինչ որ ես եմ փորձել անել, հասնում եմ հարցիդ իհարկե, ինչ որ ես եմ փորձել եւ փորձում եմ անել, մեր մշակույթը, գրականությունը, լեզուն հնարավորինս դարձնել սեփականությունը աշակերտի, ուսանողի։ Այսինքն նա ուսանողս զգա, որ այդ լեզուն, որը ինքը սովորում է, այդ լեզվով բանաստեղծությունը, որ ինքը կարդում է, պատմվածքը կամ վեպը, որ ինքը կարդում է, ուղղակի առնչվում է իրեն։ Եվ ոչ միայն լեզուն, այլ ամբողջ լեզվի հետ կապված մեր պատմությունը, մեր մշակույթը։ Եվ սա իսկապես պահանջում է, ես օրինակ կառաջարկեմ Արայիկ Harutyunyանը գնաց, որ մեծ աշխատանք սկսվի ուսուցիչների վերապատրաստման համար, Սփյուռքում եւ Հայաստանում, որ ուսուցիչները սովորեն ժամանակակից դարձնելու մեր ունեցած հարստությունը, մեր ունեցած գրականությունը, մեր ունեցած արվեստը դարձնելու իրենցը ժամանակակիցը այդ ձևով փոխանցելու ուսանողներին, երեխաներին, աշակերտներին։ Հիմա սա ինչու եմ ասում, օրինակի համար, եթե մենք խոսում ենք այսօր լեզվի, ասենք մեր ժարգոնը, որ Հայաստանում կամ Սփյուռքում ունենք բուրջամուտյան, չգիտեմ, չարբաղյան, կոնդյան եւ այլն։ Եթե մենք խոսում ենք դրանց մասին եւ բախարակում ենք այսօրվա ասենք տգեղ խոսակցությունը եւ փորձում ենք ճիշտ խոսել, սովորեցնել, քաջալերում ենք հայերին ճիշտ խոսել, օրինակի համար այդ նույն բանը, որ մենք պատմության մեջ ենք խոսում, դառնում է ինչպես Себouh ասաց, որ ես մի քիչ Себouh-ի հետ այս դեպքում մի տեսակ համաձայն չեմ, մենք նայում ենք դրան որպես օտար, ինչ որ պատմության մեջ է, դառնում է արդեն օտար, հեռու, մեզնից անցած այլ տեղ եղած ինչ որ իրադրություն։ Ես ընդհակառակը դա բերում եմ մեզ հետ, ասում եմ, եթե Շամշյանը ժամանակին, Խաչատուր Աբովյանը ժամանակին պայքարել են օրինակ պատիժների դեմ, եթե խոսել են ժողովրդական խոսքը գրականություն բերելու, դա զուգահեռ եմ անցկացնում այսօրվա մեր վիճակին։ Եթե Հովհաննես Թումանյանը ճիշտ հիմա 3 Հովհաննես Թումանյանի Մարոն ենք կարդում դասարանում եւ ասում եմ, եթե Թումանյանը ժամանակին գրել է, որ 9 տարեկան երեխային մի ամուսնացրեք, տեսեք ինքը իրեն սպանեց եւ ծնողները չհասկացան, կարծեցին ինչ որ witchcraft է եղել, ինչ որ ջադուներ են, ինչպես ասում է պոեմում, դա այդ նույն թաբուն այսօր խոսում այդ նույն թաբուի մասին հավանաբար Գուրգեն Խանջյանի եւ ժողովուրդը չի ընդունում։ Եվ այսինքն պետք է հասկանալ, որ Թումանյանը մեծ թաբու է կոտրել իր ժամանակին եւ դրա համար ինքը քննադատվել է եւ դրա համար ինքը ծաղրվել է եւ որովհետեւ գործածել է խոնչեն բառը, գործածել է ժողովրդական բառը, դրա համար քննադատվել է, ծաղրվել է, այսինքն անընդհատ պետք է մեր մշակույթը թարմացնել եւ արդիականացնել։ Հիմա մեկ տողով քո հարցին պատասխանեմ, նոր զգացի, որ չեմ պատասխանել։ That was the introduction. Մեկ տողով ժողովուրդ իրավիճակ է փոխվել։ Ես ձեզ ասեմ, որ իրավիճակ է փոխվել։ Մեկ բան հավաստիացնեմ ձեզ, իմ ուսանողները կվկայեն սա, որ իմ դասարանը այլևս 5 տարվա առաջվա դասարանը չէ, 10 տարվա առաջվա դասարանը չէ, իմ դասարանը ամբողջ Հայաստանն է, ամբողջ Սփյուռքն է։ Ինչու՞, որովհետև ես ներառում եմ, սոցցանցեր օգտագործում եմ լավագույնս, այսինքն այսօր երգ եմ լսել Հայաստանում, մի սկանչելի ժամանակակից աղջկա երգ, որ խոսում է առօրյայի մասին, եւ այդ նույն օրը մենք սովորում ենք երգը, փոխանցում ենք մենք համացանցին, եւ աղջիկը Հայաստանում լսում է 3000 հոգի այդ երգը լսում են իմ դասարանի ուսանողների կազմակերպությամբ։ Ինչն է այսօր ոգևորում երեխաներին դա, համացանցի միջոցով կապ ստեղծել իրենց ընկերների
լեզուների հետ ամբողջ աշխարհում եւ մենք պետք է լավագույնս օգտագործենք այդ միջոցը եւ միացնենք իրար, որովհետեւ շատ լավ է, շատ իսկապես լավ է ասված, իրավիճակ է փոխվել ոչ միայն քաղաքական դաշտում, իրավիճակ է փոխվել սոցիալական դաշտում, հասարակական դաշտում եւ տեխնիկական դաշտում։ Մենք հնարավորություն ունենք այլևս այսօրվանից սկսած դառնալ մեկ ժողովուրդ, որ մենք ժամանակին չենք ունեցել, որովհետև պարիսպներով բաժանված են եղել, թե մտավոր պարիսպներով եւ թե իսկապես ֆիզիկական պարիսպներով բաժանված են եղել, դա չկա հիմա եւ ափսոս ժամանակ չունեմ, որ բացատրեմ ինչեր կարելի անել դրա համար։ Thank you. Anatoly Tokmanchev, next question I'll ask you. You're not Armenian. Some might claim you as Armenian by choice, but you have learned Armenian for your studies, for your research. Is there an appeal to the language beyond its instrumental use? It's a difficult question to put you on the spot. Քիչ մը հանգստանում, քանի որ բեմից երբևէ սրանից առաջ չեմ խոսել, քիչ մը հանգստանում եմ, բայց ուզում եմ ասել, որ ինձ շատ հաճախ ընդհանրացնում, թե ինչ է ամենադժվար հայերեն լեզու սովորելու մեջ, ու ես միշտ պատասխանում եմ, որ լեզվի հետ կապված մասերը շատ հեշտ են։ Գերականությունը շատ պարզ է, հեշտ է, առանց բացառությունների եւ այլն։ Բարապաշարը էլ բավականին հեշտ է, եթե մի քանի 100 արմատ սովորես, կարող ես հասկանալ բարերը եւ այլն։ Բայց ես չգիտեմ դուք եք ինչպես սովորում ուրիշ լեզուները, բայց ինձ համար շատ կարեւոր է, որ ես կարամ օգտագործեմ այս լեզուն։ Ուրեմն կարամ լսեմ երաժշտությունը, ֆիլմեր նայեմ եւ այլն, եւ պիտի ասեմ, որ ես սովորել եմ անգլերեն, երբ 20 եմ սովորել անգլերեն, երբ 22 տարեկան էի։ Ու անգլերեն սովորել ինձ համար շատ հեշտ էր, քանի որ անգլերեն ամենուրեք է, ամեն տեղ այրեն կա։ Գրքեր կան, ֆիլմեր կան, երաժշտություն կան, շորերի վրա տղեկություն կա, որ թե ինչպես խնամել այս շորերի, ամեն մի տեղ կարելի է գտնել ու օգտագործել։ Ու հետաքրքիր է եւ ամեն մեկ կարող է գտնել ինչ-որ բան, որ իրեն հետաքրքրի։ Եվ հայերենի հետ կապված խնդիրն այն է, որ մշակույթը մի առումով շատ բարձր է, ներսես շնորհալի եւ այլն, դասական գրականությունը կամ փիլիսոփայական շատ դժվար Գրիգոր Պելետյանը օրինակի համար, բայց այս գրքերը կամ այս մշակույթը սպառելու համար մեկ պետք է թերապետի հայերեն եւ հայկական մշակույթը շատ բարձր մակարդակի վրա։ Կամ ռաբիզել կա, այ աղջիկներ տենց բան, զզվելի բան է։ Ես չեմ ուզում, ես փորձել եմ մի քանի սերիալներ նայել, լեզվի համար չկարողացա, քանի որ զզվելի բաներ են։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ ես միանում եմ ամբողջովին Ջեսիի հոսքերին, որ դուք պետք է կամ մենք պետք է ստեղծենք հետաքրքիր բաներ, մշակութային ապրանքներ ու նյութեր, որոնք մենք եւ ուրիշներ կարանք սպառել եւ այսպիսով եւ հայերեն եւ հայկական մշակույթը կշարունակվեն։ Պետք է ավելցնեմ, որ Անատոլին հրաշալի բանաստեղծություն կգրե հայերենով, երկար, գեղեցիկ, խելացի։ Եվ անգլերեն եւ ռուսերեն ոչ մի բանաստեղծություն դրբեք չեմ գրել, միայն հայերեն։ Well, you can pass the mic to Daniel. Daniel Imidhatsenim. Daniel Ohanyan, Hajot Hartsume. Daniel tun gebatgani san sevuntin vor Amerika gam kubarakait Kanada ձնաձեք եւ շատ թյուությամբ գնաց անգլերենի հայերենի միջև փոխել լեզուտ գազեն ֆրանսերեն թրքերեն ալ գիտես մի քանի լեզուներու մեջ փոխես But learning Armenian requires some effort. Why do it? It's easy for Anatoly to learn, but not for many other people to learn. So why do it? Why put the effort? Merci. Իմ բարակայից, չէ՞։
Kuba, Երևի։ այո, Kuba։ Ուրիշներուն դեղը չխոսիմ։ Իմ բարակայից մի քանի պատճառներ կային երևի։ Առաջին հերթին Սորվիլը թյուրին էր, որովհետև I grew up in an Armenian speaking household, so Armenian was literally my first language. So the first steps for me didn't come with any effort. Սակայն Razmik գսիկ որ թյուրուչամբ կփոխեմ լեզուներու միջև Եվանի ճիշտ է. So let me speak to that perhaps. In my case, that came about through conscious effort, for sure. So coming to the why of it, I think that for me there were a few issues. So as Razmik said, I'm born and raised in Toronto. I've been in LA for 2.5 years now. And being born and raised in Toronto as the son of immigrants, I had the sense always that I belonged to an ethnic minority. And I should say that that's something that I have always been and continue to be totally fine and comfortable with. I'm not saying that I felt like an alien or I didn't belong. No, nothing of the kind. But in Canada, it's normal to be born to immigrants and to feel that you have lots of things going on inside your household and in your background. And for me, I just always had a sense for if you belong to a particular ethnic group, it just sort of logically made sense that you should speak the language as well. This was not a consciously thought out thing. So probably part of it was that, without a doubt. Part of it was more conscious, that I also had to do with my origins and my upbringing. Importantly, I grew up in a very aberrant, unusual, abnormal, and wonderful community, which is the Tashnak Tsagan community in Toronto. What makes that, I've come to learn through experience, very strange on the global stage is that this is a community where the older generation always gives opportunities, resources, and encouragement to the youth. And so I think for me, the second thing sort of came out of that experience. There were lots of people not only saying, Ayo hayren khosi shadagvore, ayl naev arit kudaim vor pem yelles, ye vor pemen gare vor panases. And so there are these like particular individual emotional things. And from there I realized that the Armenian, the heritage, I guess, is an ancient one. And having been used to the idea of partaking in group projects, communal projects, I decided that I wanted to be part of the project of making this heritage continue in whatever shape. And then I guess there's a third aspect, which is quick and simple. I got into Armenian studies, and in Armenian studies, I needed to be able to read Armenian, and I wanted to be able to do that as quickly as I could do the English and the French. I had the experience once of sort of skimming very quickly an Armenian text because it was hard to read, and then I ended up using the English and the French, and I really didn't like the feeling of that. So then I focused and I worked. Thank you. I'm going to pursue. I will pursue the why question with Hagop Gulludjian, but before that, it's almost 6:40. The concert is at 7, which means I think it'll take about 10 minutes to go to Royce Hall. So we have to wrap this up in exactly 10 minutes. So, and then people could run to the concert. Hagop, let me turn to you and use some neoliberal terminology. You teach creative writing. You talk about producing the producers in Armenian. And you talk about how to produce the producers. My question is, why produce the producers? What is the market for this? I'm not sure whether I know how to produce the producers. I can experiment, I may propose theories about it, research, write papers, and do practice. But I'm pretty sure about the why. The why is if we don't have producers, we wouldn't have consumers. Եթե չունենք, ինչպես կսեր Ջեսին, եթե չունենք կարդալու գիրք, որ ժամանակագից է, այսօրվա մեր խնդիրներու մասին է, մենք պիտի չուզենք կարդալ։ Ուրեմն երկիչը լալու աբես է, ով երկիչ կլա, գտեսնեք գեղեցիկ երկիչը, որ լավ երգ է, ուրեմն դու գալ երկիչ կուզեք լալ։ Լավ քրողը գուզեք քրողը լալ։ Ինչ պիտի տեսնենք 100 դարվան եղավ հիմա 110 դարվան, 120 դարվան, 130 դարվան, հոն է ասիգա։ Ուրեմն
Pan consumer գուքա հավգիտին եւ հավուն բեսե երկուքը միասին բիդելան բայց հիմնական է հոս սերունդ մը պատրաստելու գաղափարը որ հոս քիչ առաջ ես չսի բայց կարեւոր է ըսիկ Արսինե Շիրվանյանի մասին շնորհակալություն հայտնելու բայց գազամագերբությունը որ այսօր հովանավորություն ստացած է Melkonian Global Overture-ն է Melkonian-ը հաստատություն մներ Գիբրոսի մեջ ուր կպատրաստվեր սպիրկահայ ընդրանի elite intellectual elite գեսը դերևս ուրեմն որ հիմա փակված է ուրեմն ադոր շուրջ է հարցը հիմա մենք այդ տեսլական ունենք do we have that vision to prepare consumers and producers in the next generation or we just force feeding them old material ասե երկուքը իրար գաբած են չեն կրնար քագել Sebouh Aslanian, to switch back to history a little bit, and then I'm going to end it with Shushan. To switch back to history, as a historian, you stick to facts, you stick to interpreting facts. But let me give myself the privilege of asking you a question that historians usually don't like to be asked. If a Julfan merchant that you have spent a long time studying, if a Julfan merchant wakes up, resurrected from 1719, let's say, would he recognize you and me as Armenian? And what would you ask him? Okay, well, that's a Rip Van Winkle kind of question. I would like to quibble with the dating that you arbitrarily chose. I would say if a Julfan merchant from 1789 were to wake up, would he recognize us here as Armenians? And to which, going back to my comment about the past as a foreign country, which does not mean that it should be a foreign country, it means that it will remain a foreign country to the extent that one has not learned the language and the ways in which people in the past are essentially different from us. So, Anahit, I think you misconstrued what I said. But if a Julfan merchant from 1789 wakes up today, they would find a lot in common with us. For instance, let us imagine that we're transported back to Madras, my favorite diasporan community, in 1789, and we are walking around in the black town of Madras, which is where the Armenians lived along with the Indians and the Portuguese, not the white town. And before too long, we would find ourselves at Armenian Street and at the Surp Astvadzadzin church, which is still around today. And if we knocked on the door, we might be fortunate enough to be taken and introduced to Shahamir Shahamirian, whose property the church was at one point, who would probably be sitting in his room going over the newly published galleys or proofs of the constitutional treatise that his printing press produced. And I think Shahamir Shahamirian would probably recognize a great deal of what we have today as our identity or as constellations in our identity as being Armenian. But of course, he would be someone before the genocide, before the great diaspora of the 20th century, etc., etc. And as to your question, what I would like to ask a person of that sort, I would ask him, why is it that you and your fellow Julfans like to go around in India, in Amsterdam, in Venice, and many other places, as transculturated and hybrid as you are, wearing this ridiculous-looking hat on your head with a four-coned hat? When did you start wearing this hat? Because this is a question as a scholar that, as someone who has an interest in the history of Julfan hats, have never been able to solve. All right. Let's end the panel. Let's end the panel with a practical question to Shushan Gavabedian. Imagine, Shushan, I'm the chairperson or chairman of a school board, Armenian school board, and one of my schools is not doing so well. The kids hate Armenian. I can't find Armenian language teachers anymore. The parents are complaining, etc., etc. You have a PhD in this field. I hire you and say, Shushan, tell me, what is it that I need to do to turn this school around? In 3 minutes, what kind of advice? In 4 minutes, what kind of advice can you give me? Would you all like to skip the concert and stay? Okay. Okay, I'll make this very brief. I'll try.
Ժամացույցն էլ ուղիղ դիմացս ուշադիր նայում եմ։ One, I would stop blaming the kids and accept the reality, the demographic reality, the cultural reality, the linguistic reality. The kids have no blame in how they walk into your school and how they walk into your classroom. Two, and I've said this before in various forms, in various outlets, I would release Armenian from the boundaries of the Armenian language classroom. By that, I mean the model that's functioning right now in most Armenian schools is that Armenian is only taught for Armenian subjects, if there are more than one, usually Armenian for Armenian language, Armenian for Armenian history, Armenian for religion, in Armenian. And Hagop referenced this idea of compartmentalization. No wonder our kids think Armenian is only useful for things Armenian. In other words, I'm pushing content instruction in Armenian. So our kids, if we want Armenian to be successful, if we want the transmission of Armenian to be successful, Armenian needs to stop being the goal, the end goal. So let's teach Armenian to learn Armenian. Let's teach Armenian for the sake of maintaining Armenian. Armenian needs to be reinstated as the tool. So let's use Armenian to teach anything, to teach math, to teach science, to teach geography, to teach drawing, to teach music, to teach dance, so that our children, վստահ եմ մեծ մասամբ թե ծնողները, թե ուսուցիչները բողոք ունեն, մեր երեխաները հայերենով չեն մտածում։ Ճիշտ եմ թե ոչ։ Աշակերտները չեմ կարողանում, եւ աշակերտները մեղավոր են զգում, որ իրենք չեն կարողանում հայերենով մտածել, մեղավոր են զգում, որ չեն կարողանում հայերենով ստեղծագործել, հետաքրքիր, նոր, զվարճալի բաներ ասել, բայց ինչպես անեն, եթե գործիք, եթե առիթ չեն ունեցել հայերենով մտածելու. So, stop blaming the kids. Start content instruction in Armenian. 3, show that Armenian is important not by talking the talk, but by walking the walk. So, չեն կարող ամբողջ օրը երեխաներին ասել հայերեն խոսեք, բայց մենք անգլերեն խոսենք. Չենք կարող երեխաներին ասել պիտի հայերեն խոսեք, բայց իրենց առիթ չտանք, որ ինչպես Դանիելը ասեց, բեմի վրայից խելացի բաներ ասելու. So, insert an element of project-based instruction, where these kids have choice in every aspect, and it all happens in Armenian. They choose the project, they choose the topic, they choose the method, and they do it in Armenian. And then they present it to their friends. Not our typical handes. And what is a handes? A handes is imposed by adults for other adults. The child has no will, no choice, no say. The teachers impose it, the administration imposes it, not for whom? Not for the children, for the parents. So the parent can sit and clap at the child reciting a poem, yet the child has no idea what the content of that poem is. How about a handes performed by the kids, designed by the kids, for their peers in Armenian? All right, so let's end, but before we end, let me thank the dynamo behind this series of events, Arsine Shirvanyan of the Melkonian Global Initiative. Thank you, Arsine, for bringing us all together. I did not thank you, UCLA, for hosting us. And note that I did not toot the horn of the Gulbenkian Foundation because I had a lot to say, but I too have to obey the time. All right, thank you very much.